also jump to different hot cues. I can move forward really easily and backwards, and I can jump to other parts within my track. С помощью джек-контроллера можно перемещаться по треку вперед и назад. Что опять же делает удобным для лайв-выступлений. В данный момент мы видим работу эффекта. И снова возвращение на исходную точку. I can also freeze the waveform like this. And just jump to different viewpoints. Just go like and just play around with that like this, which is a lot of fun. Another thing that you can do is just look for Michael Jackson. I guess you all know him. So, which makes it really easy to play with songs live. So when you have a track, you know that you have a beat grid, and Traktor DJ really relies on the beat grid. And I don't know if you can see it, but here's my beat. And you can see that the beat grid, this white line, is not really on the beat right now, because the Michael Jackson track is an old track that drifts away from the BPM. So the beat grid cannot be steady on each beat here at this point. But there's a really easy way to adjust the beat grid while the track runs. So I just play this one and I show you how I adjust the beat grid. Michael Jackson молодец. So all I have to do is, while this is running, I hold down Shift and Sync, and you can see how I enter beat grid mode up here. Значит, на данный момент. And now I just move this around like that, and now I have a perfect beat grid. Сейчас это демонстрирует раскладку данного лупа по горячим точкам. Они же называются Q. Собственно, видите, у него на экране оранжевые и зеленые. And if I want to adjust it again, I just go in here and slightly adjust it, because the song always runs away. Сейчас с помощью джога он выровнял трек в сетке квадратов, для того, чтобы было удобно сводить. So this makes it really easy for me to mix when I use sync, and I have tracks like old disco tracks, hand-played rock tracks, or old vinyl rips that I made myself, because they always run away like this. But you can also play without sync. So if I turn off sync, then I can also just do it the old school way and give the record a little nudge. Or slow it down a little bit, like I would do with a vinyl record or with the CDJ. And this is all not possible if you just use the app with your hands. So this is what the unit actually adds to the software and makes the software more like a pro tool rather than just an iPad toy. Но контроллер дает больше преимуществ для проигрывания, для имитации игры на виниловых проекциях, CD-проигрывателях, чем манипуляция с экраном iPad. То есть аппаратный контроллер дает больше возможностей для этого. То есть у него имеются джоги, с помощью которых, сейчас я показывал, можно как замедлять, так и ускорять композицию, для того, чтобы можно было, как это называется, олдскульно, классически сводить треки в реальном времени. Специально для диджеев. То есть также и удобно скретчевать, делать скретч. Okay, and the last thing that I want to show you is, if you don't have an iPad, you don't have your laptop with you, you're just in a house party, your friends want you to play some music and you have an iPhone, then you can just take the iPhone like I do now, and just plug this one in.
Бюджетная версия. То есть не нужно иметь компьютеры, айпады, можно воспользоваться телефоном, который есть с собой, и просто устроить вечеринку с музыкой. So, can you see this? Yeah? Okay, so now I just plugged in my iPhone, and this is really a lot of fun because I personally have all the music I like to listen to on there, and if you're at a house party then you want to hear the music you like to listen to, and if you have an S2 or an S4 you can just plug this thing in and then, yeah, you play some music with it. Имея контроль раз, два и 4, можно подключить к айфону и устроить танцы. Сейчас это показывает, собственно, все те же манипуляции, которые были проделаны с iPad, доказывая удобство работы не только с большими планшетниками, но и с айфонами и iPod Touch. Для того, чтобы выбрать трек. Демонстрирует сведение нового выбранного трека в треке А. Сведение между А и Б деками и подъем в реальном времени по скорости. And yeah, this is just a really nice way of just mixing some tracks really quickly. You saw I just loaded stuff up directly from the unit. I also used the beat grid function again because I didn't prepare these tracks, and it's all coming from the iPad, and you get really this pro sound quality and a really tactile control for this little device where all your music is on anyways if you have one. So I would say this is the Traktor Kontrol S4 in a nutshell on all three devices, Traktor Pro, Traktor DJ on the iPad, Traktor DJ on the iPhone, and it's really fun to use. If you have any questions, just ask them in Russian or in English to me directly, otherwise we get it translated. And if you don't have questions right now, then you can come to me later and just talk to me directly.
Эрик продемонстрировал, как быстро, легко на ходу можно миксировать разные треки. И причем пользователям представляется целый выбор различных и как и программ Traktor DJ, Traktor Pro, так и контроллеров. То есть, что дает диджеям, исполняющим какую-то музыку на этих инструментах, большой выбор. Okay, thank you for your patience, and over to Boris, I would say. Thanks.